Sadakta, popote pale ulipo, matumaini yangu kwamba uko na siku nzuri, siku ya kufana mtazamaji. Hizi ni taarifa za Kirk Machweo. Jina langu ni Vincent Kerosi. Tunazo taarifa nyingi tu mtazamaji, naloomba ni sikio lako na wewe kukaa kitako tufuatilie taarifa hizi hadi tamati. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza anakumbwa na masaibu upya, wawakilishi wadi wa kaunti hiyo wakimwandama kumbandua ofisini baada ya maridhiano ya mahakama kusitisha bunge la kaunti hiyo kujadili mswada wa kumwondoa mamlakani. Mwangaza anakumbwa na madai mapya ya utumizi mbaya wa mamlaka. Katika kikao cha leo Jumanne, mswada wa kumbandua umewasilishwa tena mbele ya bunge hilo. Gross misconduct is set in the video saved as Annex 13 in the flash disk presented herewith. A transcript / translation of the video is attached as Annex 13A to the affidavit supporting the motion. Verification of the MP for Tigania East constituency. On or around the 9th November 2022, the governor and her husband grossly violated Articles 10, 73 and 75 of the Constitution, grossly violated Section 19 of the Public Officer Ethics Act, grossly violated Section 29 and 34 of the Leadership and Integrity Act, and engaged in gross misconduct by inciting the public against the Member of Parliament for Tigania East constituency, Honorable Habari, the MP for Tigania East, at a public rally held at Baranga in Karama Ward, falsely accusing the MP for Tigania East of demanding that the governor appoints the MP's wife as a county executive committee member, falsely accusing the MP for Tigania East of demanding that the governor pre-qualifies his 12 companies for the award of county tenders, falsely accusing the MP for Tigania East of presenting fake pending bills for payment by the county government, and falsely accusing the MP for Tigania East of cartelism, blackmail, greed, corruption, and intimidation. 2017. And number 3, engaged in gross misconduct by forcefully entering the precincts of the assembly, falsely accusing members of the assembly and other elected leaders of cartelism, blackmail, greed, corruption, and intimidation, organizing a violent demonstration against members of the assembly at the assembly precincts, and addressing a riotous crowd at the precincts of the assembly. Kongamano la tatu la kutafuta mwafaka wa amani nchini Demokrasia ya Kongo limekamilika hii leo jijini Nairobi. Mwelekezi wa mchakato huo, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ameelezea kufurahishwa kwake na jinsi kongamano hilo lilivyoendeshwa, akisema kuwa kwa kiasi fulani limezaa matunda. Aidha, Uhuru amezitaka pande husika kuendelea na mazungumzo, akidokeza kwa kongamano kama hilo litaandaliwa tena mapema mwakani mjini Goma, mashariki ya Demokrasia ya Kongo. We are happy with the progress. We are not saying we have completed everything, but we have managed to achieve some milestones in terms of specific issues that either will be undertaken by the government of the Democratic Republic of Congo, and other aspects that will be completed by some of the delegates that are here. And we have agreed that we will have a follow-up meeting. And that is why we were saying that all parties should sign the communique, so that every party takes responsibility for the items that fall under their particular responsibility. So I must say that we have made progress, and I'm hopeful that when we meet again in Goma, which is the place, and we have said that that should happen between January and February, we should be able to report progress on the items that have been agreed upon here, and then engage into some of the more medium-term and long-term agenda items that require time when we meet at our next meeting. Na Rais William Ruto ametangaza kwa ndani ya miezi 6 huduma zote za serikali zitakuwa za kidijitali katika juhudi za serikali kukuza uchumi wa kidijitali. Rais alikuwa akizungumza kwenye hafla ya ufunguzi wa juma la uvumbuzi na ulelenga kukuza utumizi wa teknolojia hapa nchini.
Hali kadhalika Ruto amedokeza kuwa sherehe za mwaka huu za Jamhuri zitakazofanyika mwezi huu tarehe 12 zitafanyika chini ya kauli ya uvumbuzi. Ruto ametangaza kuwa amewaalika wageni mashuhuri kutoka kampuni na mashirika ya teknolojia kinyume cha ilivyokuwa hapo awali, ambapo sherehe hizo zimeshuhudia mwaliko wa marais na viongozi mbalimbali wa kisiasa. Must be technology ready to take part in this huge $680 billion enterprise. And it is the reason why I deliberately decided that this year's Jamhuri Day is going to be profiled properly and themed as the Innovation Jamhuri Day. And I have, instead of inviting the usual people who we invite, I have decided that I am going to invite our technology leaders worldwide, from Facebook, from Google, so that we can share with them and they can share with us the opportunities that exist in a world that is increasingly becoming a digital world. And I am very confident that from the 15,000, 40,000 people that we have working now in this space, I am confident in the next 3 years we shall have increased the numbers from the 15,000 to 1 million workers working. Chama cha Kenya Union Party kimejitenga na muungano ama mpango wa muungano wa Azimio la Umoja kuandaa mazungumzo au maandamano dhidi ya serikali. Kinara wa chama hicho Profesa John Lanyangapuo amesema kuwa muungano huo umegeuka kuwa hatari kwa demokrasia ya kitaifa na kudai kwamba chama chake cha KUP kinafurahishwa na uongozi wa Rais William Ruto na kwamba kitaunga serikali mkono na kuikosoa tu pale ambapo kasoro itaonekana wazi. Azimio coalition represents the greatest threat to democracy, the rule of law and national cohesion in our nation's recent history. Arising thereof, today we lay bare the instruments that were meant to hold the coalitions together and to guide our path forward, so that Kenyans may see the disingenuous and deceitful nature of the current arrangement. The Kenya Union Party expresses its disapproval of affiliate parties being annexed as a family holdings and blatantly being disregarded within the Azimio fraternity. That the just concluded Iyala nominations affirms Azimio is a dynastic enterprise that is reality a personal vessel for a chosen few. That the Kenya Union Party unequivocally dissociates itself from the planned demonstrations by the ODM party under the guise of collective Azimio decision, for the reason that the same were not discussed and approved by Azimio's constituent parties, where KUP is a member. We are tired of this mandamano business. The youth are now interested in doing business. Let them get the Hustler Fund and other funds that are available. In fact, on the day of mandamano, let them apply for many loans on that day. Katika kaunti ya Nakuru ni kwamba utawala wa gavana wa kaunti hiyo Susan Kihika umepata pigo baada ya mahakama ya leba na uajiri jijini Nakuru kumwagiza kuunda upya baraza lake la mawaziri. Jaji wa mahakama hiyo Helen Wasilo amefutilia mbali uteuzi wa mawaziri 10 walioteuliwa na Kihika, akisema kwamba uteuzi huo ulikumbwa na utata na kwamba haudhirishi matakwa ya wana Nakuru. Jaji Wasilo sasa ameamuru uteuzi mpya kufanyika kuziba mapengo ya 10 hao. Haya yanajiri wakati ambapo wawakilishi wadi wa kaunti hiyo wamelalamikia kucheleweshwa kwa huduma muhimu kwa wananchi.
Out process of filling the county executive committee members of Nakuru County government positions as contemplated in the Constitution, the County Government Act, and all enabling provisions of the law. An order of judicial review by way of prohibition, prohibiting the respondents and all persons from processing the nominations, appointment of the interested parties or any other person nominated in contravention of statutory and constitutional excerpts as provided under the law. The court gave this judgment in which it essentially quashed the list of the 10 CEC nominees of the county government of Nakuru. So in addition, it also ordered that the same process should be repeated afresh so that they follow the normal county government act, all the laws envisages the appointment of CECs. Essentially what I was trying to put across is that as a society we need to have what we call inclusivity, where everybody feels part of this society. And there are a team of people who have been really discussing on the issues of the nominations of the County Assembly of Nakuru. We would also want to urge those people that they are actually delaying us in terms of service delivery as a Nakuru. The ordinary mwananchi in the ground is waiting for us to go and deliver these services. And we cannot do it when they are holding our hands, they are holding us hostages. Benki Kuu nchini CBK imetangaza kurejesha utozaji ada kwa wanaotumia simu kutuma fedha kutoka kwa akaunti zao za benki. Tangazo la CBK linajiri baada ya mashauriano na wahusika wote zikiwemo benki, kampuni za mawasiliano pamoja na wanaowezesha huduma za utumaji fedha hizo. Kuanzia Januari mosi mwaka 2023, utumaji fedha kutoka akaunti za benki hadi kwenye kapu la simu kutatozwa ada, ila CBK imesema kando na awali ada inayotozwa itapunguzwa kwa 61%. Serikali ilikuwa imeondoa ada hizo kufuatia athari za uchumi zilizoletwa na ujio wa COVID-19. Wakulima wa zao la majani chai katika kaunti ya Embu wametishia kuwafungulia mashtaka wakurugenzi 6 wa zamani wa halmashauri ya ukuzaji majani nchini ama majani chai nchini KTDA, wakilalamikia matumizi mabaya ya fedha wakati wa utawala wao. Wakurugenzi hao walibanduliwa ofisini mwaka jana kufuatia mkutano mkuu maalum ulioongozwa na serikali. Huko Embu, wakurugenzi hao wanadaiwa kuhusika kwenye ubadhirifu wa fedha, ukiwemo ununuzi wa vipande vya ardhi kwa bei ya juu zaidi kuliko kawaida. Walikuwa wameenda wakanunua mashamba huko upande wa mbele, ati wakapanda miti, ati ndio iwe kuni ya kutumia wakati wa kutengeneza majani chai. Mimi nasema ya kwamba walipokuwa wananunua hiyo mashamba hawakutufahamisha, maana hakuna mkutano ambao tuliitwa tukaulizwa kama tunataka tununulie mashamba ya kufanya nini, ya kutengeneza ya kupanda miti ya kutengeneza kuni. Mimi kwangu naona hiyo ilikuwa ni ulaghai ama ni wizi, walikuwa wanaibia wakulima. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba sisi kama wakulima inafaa twende kotini, twende tuwastaki kwa sababu ya kutupora pesa yetu. Maana walipokuwa wanafanya hiyo kazi hakuna mtu ambaye walikuwa wanaambia, hata hatujui value kama ile nunua naye ilikuwa ni value ya ukweli. Mimi mwenyewe nimetembea huko upande wa mbele, hata nikaonyeshwa mashamba ambayo nilikuwa naambiwa ati ni mashamba ya KTDA. Tule miti tuko huko ni tudogo sana, maana huko ni mahali kuko na jua. Sasa ukipanda miti hii tunapanda tunaita kwa Kiembo imenywa mai, wakati tunapanda miti kama hiyo huko mbele inachukua miaka mingi sana ndio ikomae. Bei ya mbele inajulikana ni bei gani. So kama ambaye watu watasemekana walinunua kwa bei ambaye sio vaa, kwa hivyo wanatakiwa asitakiwe, sababu ndio walitumia pesa ya mkulima kwa njia mbaya, na vile mkulima ambaye anatapika wakati wa kushuna hii majani. So hatuwezi kubali ya kwamba kila mtu anashauriwa akifika pale yeye anafika huko anaona mali ni kama mali yake na nyumba yake. Kwa hivyo itakuwa vizuri kama ambaye koti litaamua wametumia pesa ya mkulima na njia isiyofaa, wasitakiwe. Tarehe 7 kuna AGM katika Kathangalili. Tarehe 8 kuna AGM katika Mungania. Tarehe 9 kuna AGM katika Rukulili. So tafadhali ni vizuri hata nanyi muende huko kwa AGM ile factory yako ile unahudumia. Ukisaenda huko ndio uambie watu ni nini kinakula kile kingine. Ni nini uliwafanyia?
Vile watu wanasema ati mlienda kununua sijui mashamba huko mbele, mkanunua mashamba bei ghali, mkajiwekea pesa. So, mtauliza ni vizuri mambo yakiongewa ukiwa huko. Hiyo ndio njia mzuri. Lakini wacha hii mambo ya kuongea mko huko mnajiviza huko ama mko pande hii mambo yanaongewa vile mlikula pesa. Na zaidi ya maskwota 1400 wanaoishi karibu na kampuni ya Kakuzi kule Murang'a sasa wanalazimika kuwazika usiku wapendwa wao walioaga dunia wakiwa na uoga wa kuchukuliwa hatua na uongozi wa kampuni hiyo. Maskwota hao wanaoishi kwa uchochole mkubwa wanaelezea ugumu wanaopitia mikononi mwa kampuni, ikiwemo kutoruhusiwa karabati nyumba zao zinazohitaji ujenzi baada ya kuharibika. Kwa hivyo na ninakaa hapa Kakuzi, tulinyang'anya mashamba yetu ya mapapu zetu mahali walikuwa naishi, na mzungu naye mzungu akachukuliwa hiyo shamba na Kakuzi. Sasa tunapita mashinda mingi sana kwa sababu watoto wetu wako na shinda sana. Sasa huku tunakaa hakuna mashamba ya kulima, hakuna nini. Sasa tunawachanga watoto hapa, tunaenda kutafuta kibarua mbali sana. Tukifika huku kuna manugu. Saa ingine wameingia ile ulikuwa umetafuta unawachia watoto imekuliwa. Sasa ile shinda tunataka kama rais apanye bidii sana, ajue hapa tuko na shinda mbaya sana, tunakaa kama wanyama sisi, hatuna mahali ya kukaa. Manyumba ilipomoka, huwezi ukajenga. Tumewekewa penji huko ya waya, hakuna mahali unaweza ruka uende. Na mtu akikupa hakuna mahali tunaweza kumsika. Sasa shinda tuko naye sana. Rais asikie kabisa akiwa mahali yako, ataangalia masinda yetu, tuko na sinda sana. Na mimi nasaliwa hapa Kakuzi. Na tunakuwa na shida mingi sana hapa. Ukiingia huko kutafuta hata kamiti ya kujenga unasikwa. Sasa utafanya namna gani? Hata kukura hapa ni shida. Pengine ile unaona tukikura saa nyingine serikali inakumbuka sisi. Kama juzi 22 walituletea chakula hapa tukagauliwa. Tuliana dhina mno huko. Mimi naweza kusema kwa maana tulichagua rais wetu atutoe kwa hii shida. Akikubali atutoe kwa hii shida kwa maana tunakuwa na shida. Kwenye spoti ni kwamba baraza la mawaziri katika kikao chake cha 4 Jumanne ya leo wameidhinisha pendekezo la Kenya kutuma ombi la kuondoa mashindano ya kipute cha AFCON mwaka 2027. Katika kikao cha leo mawaziri wamekubaliana kwa kauli moja kuzindua mbinu za kufufua pamoja na kuboresha kiwango cha soka nchini. Kadhalika baraza la mawaziri limekubaliana kutumia soka kama kigezo cha Kenya kushirikiana na mataifa mengine, mawaziri wakilenga msukumo wa kutayarisha Kenya kushiriki kufuzu kombe la dunia mwaka 2030. Na mtazamaji, wacha tuangazie mambo yalivyo katika matokeo ya mechi za kombe la dunia linaendelea nchini Qatar, ambapo sasa hivi ni dakika hasa ni wakati wa mapumziko sasa hivi, ambapo mambo ni 0-0 kati ya Morocco wakicheza dhidi ya Uhispania, 0-0 katika mechi hiyo ya awamu ya 16 bora. 0-0 Uhispania 0 Morocco 0. Tutarajie tuone hali itakuwa namna gani. Mbali na hapo jana usiku ni kwamba Japan walipoteza nafasi ya kushiriki robo finali kwenye kombe la dunia baada ya kubanduliwa na Croatia kwa mikwaju ya penalty. Mechi kati ya wawili hao ilishia sare ya 1-1 na kupelekea matuta penalty. Japan walikosa mikwaju mitatu na kuwapa Croatia nafasi bora ya kufuzu walipotoa ushindi wa penalty 3-1. Kwenye mechi nyingine Brazil walitoa ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya Korea Kusini na kutinga robo finali.
Na baada ya kupoteza kwa mabao 4-1 dhidi ya Brazil na kubanduliwa kwenye kipute cha kombe la dunia nchini Qatar, kocha mkuu wa timu ya soka ya Korea Kusini Paulo Bento ametangaza kujiuzulu kwa mkufunzi wa timu hiyo. Bento ambaye ameifikisha Korea Kusini kwenye awamu ya mondoano tangu mwaka 2010, ameinua Korea Kusini tangu mwaka 2018. Katika taarifa yake akisema kuwa ameondoka kuangazia mambo mengine na kudai kuwa amejulisha uongozi wa Korea Kusini kuhusu kujiuzulu kwake. Bento aliwahi kuinua timu ya Ureno vile vile. Mtazamaji, kama nilivyokujuza awali, Morocco Hispania ni wakati wa buraha ama ukipenda mapumziko. Morocco 0, Uhispania 0. Je, itaishia kama Croatia na Japani jana ambapo walikuwa ni kwenye mikwaju ya penalti? Tasubiria tuone. Baadaye sana usiku Ureno watakuwa wanakipiga dhidi ya Uswizi na ni mkali. Tutajua pia wakati utakapofikia. Taarifa ambazo si nzuri sana kwa mashabiki wa Arsenal ni kwamba sasa ni dhahiri shairi na imethibitisha kwamba mchezaji wa Brazil na mshambulizi wa Arsenal Gabriel Jesus atakwenda kwenye meza na kufanyia upasuaji wa goti, jeraha ambalo lilipata akisakatia timu ya Brazil katika kombe la dunia. Mshambulizi huyo hatari kweli kweli. Arsenal ina nafasi na ina ugumu kabisa itakaporejea katika mechi za ligi kuu ya nchini Uingereza. Hata si neno, funga kazi ya taarifa za Kirk Machweo. Jina langu ni Vincent Kerosi. Atakaporejea Mwenyezi Mungu tutaungana tena siku ya Alhamisi katika taarifa nyinginezo kama hizi. Inaitwa Vincent Kerosi. Kwa heri, usiku mwema.